More than 10 shops were gutted at Lower Haflong this morning. According to sources, at least 10 shops located at roadside market of Lower Haflong were reduced to ashes as devastating fire broke out at about 1:30 a.m. The fire tenders took several hours to douse the fire, but no properties could be saved. Though the loss due to fire could not be certain as of now, but the owners claim that the loss would be to tune of several lakhs. Later, the police rushed to the spot immediately, and though the cause of fire is yet to be ascertained, some suggest that it could be an incident of short circuit. কালি রাতে 2টা বাজত আগুন ইয়াতে জুই লাগিছে জুই লাগি কেনে হোলসেল দোকান আছিল এটা আৰু 10-15টা মান দোকান আছিল এইটো চাক অটো আছিল এখন অটোখনো জ্বলি গৈছে বহুত বস্তু আছিল ইয়াত দোকান বিলাক সব গুটাই সব কিনি জ্বলি গৈছে মানুহ একো হোৱা নাই মানে সব দোকান পাট এইবিলাক জ্বলি গৈছে বস্তু বিলাক সব জ্বলি গৈছে ইয়াতে তো ডিউটি পাইটিও না থাকে মানুহ না থাকে হোলসেল দোকান আছিল আৰু এই অটো এখন জ্বলি গৈছে আচ্ছা বস্তু বিহানি এইবিলাক দুনিয়া জ্বলি গৈছে